Welcome to GOA 365 English News Bulletin. I'm Anjali and these are the headlines. Registration-less Tika Utsav 3rd edition began from Sunday for those in 18 to 44-year age group. The underpass at Bambuli floods every year when it rains, but till date government has not been able to sort this out even though it is right on the highway. Heavy to very heavy rainfall very likely at few places on 13 and 16 June and extremely heavy rainfall likely at isolated places on 14 and 15 June with winds of speed 30 to 40 km per hour. And now for news in detail. India reported 80,834 new COVID-19 cases in the last 24 hours, the lowest one-day rise in the number of cases in the last 71 days. The country also reported 3,303 deaths in the last 24 hours. In Goa, we got 420 persons testing positive and 14 deaths on Sunday. The country's active caseload today stands at 10,26,159. The caseload has been below 20 lakhs for 13 successive days. A net decline of 54,531 is witnessed in last 24 hours and active cases are now only 3.49% of the country's total positive cases. India's daily recoveries continue to outnumber the daily new cases for 31 consecutive days now. 1,32,062 recoveries were registered in last 24 hours. 51,228 more recoveries were reported during the last 24 hours as compared to the daily new cases. Weekly positivity rate is currently at 4.74% while the daily positivity rate stands at 4.25% today. It has remained less than 10% for 20 consecutive days now. Bureau Report, GOA 365. This road in Ashway is a major disgrace. A local living just next to this road gives details how the authorities are supposedly taking up the maintenance of this road for the past 3 years or so. Watch this. हे रोड सगळं पिड्यार झाला, सगळं वणे पडल्यात, सगळे लोक हांगासर पावसान पडटा, सगळे उदक वत्ता, कोण जाग घेनायची. आम्ही पडटा धांवता उदक लावपाक तांकां कितले फावटी धांवपाचे. आमी आसूंक जाय न्हू घरा, आमचे सगळे घर हालता. एक ट्रक गेल्यार सगळे हे धांवता आनी भुरगीं आसता सगळे असतात लोक, कोण जाग घेना. तो एकल्याच्या पडला हात मोडलो, दुसऱ्याचे पडले पांय हे आले, तिसऱ्याचे पडले आनी मातसो दुखावला त्याचं. ते सगळे वणे येतात, उदक सगळे भरता भरून सगळे लोकांक खबर आसा थोड्यांक वणे हा तोरणान ते 2 वर्सां जाली पुरी. बट्टे डांबर घालून वयतात, बश्शे डांबर बश्शे गाडी हे घालतात गुणे आणि मातशे सिमेंट घालतात आणि चालले आणि फाल्यां आनी 8 दिसांनी येते. Tika Utsav 3rd edition began from Sunday for those in the 18 to 44-year age group. People were seen trickling in as part of the registration-less walk-in protocol for the COVID-19 vaccination. Chief Minister Pramod Sawant had recently announced that people 18 to 44 years will be able to get their jabs by just walking into vaccination centers. There will be no need of prior online registration to book slots. Under the Tika Utsav 3.0, 84 vaccination centers have been set up across Goa and detailed timetable has been released. Chief Minister has been repeatedly saying that the government is aiming at 100% vaccination of the first dose by July 30th. I only want to say it is a good response and it is a very good step taken by the central government led by Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I think it shows the concern for the common man, for the poor people, for the youth, for the women, for all countrymen. And this is something unprecedented for the last 100 years. Almost in a century we never had a pandemic like this. Now with this pandemic, the only way to beat it is being vaccinated, and we should try to have 100% coverage in the end, because Goa is a small state, so we should see that every single person is protected. I want to compliment the doctors, the nurses, all the health workers who are taking real pains to see that the target is achieved and they are moving place to place, taking a risk unto themselves as well. I think this is the way all of us have to move forward so that it becomes a resounding success, the vaccination of all the people, of all the population of Goa. की मोठ्या प्रमाणात आयज हांगासर येवन आपल्याक वॅक्सीन करून घेतलेलें आसा. म्हाका दिसता ह्या लाडक्या गांवांत पयले फावट आमी टिका उत्सव घेतलेलो, तेन्नाय आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. त्याच्या उपरांत आमी लाटणपर्स एक पंचायत म्हणून टिका उत्सव घेतलो, टिका उत्सव 2 तो कासरपाल पंचायतीन घेतलेलो पंचायत हॉलान. तेन्नाय म्हाका दिसता हांगाच्यान लाडक्याच्यान
वॅक्सिन घेवपाक मुद्दम एक 5-6 किलोमिटराचेर मुद्दम थंयसर पंचायतीन येवन तांच्यांनी वॅक्सिन घेतलेलें आनी आयज तिसऱ्या टिका उत्सवाक तांच्यांनी मोठ्या प्रमाणात आपलो प्रतिसाद दाखयल्लो आसा. आज आमचो पयलो आज हांगासर पयलो टिका उत्सव आसा आनी फाल्यां परत आमी हेच गांवांत लाडक्या गांवांत आसा. सो ह्या लाडक्या गांवांत नाच म्हटल्यार 100% वॅक्सिनेशन जातलें. लोकांक चडशे सिनियर सिटीजन हांकां भायर थंय वतान त्रास जातात म्हणून आमी एक इस्कॉलान आमची फॅसिलिटी दिवपाची ठरयली. सगळे आमचे कमिटी मेंबर्स ट्रस्टाचे सगळे एग्री जाले आनी आमी हो आज टिका उत्सव पळय आसा हाजे पयलीं आमी 14 एप्रिलाक पयलो केल्लो, तोय सक्सेसफूल जालो आनी आयचोय बी एकदम ताका उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळ्ळो. नियरली मोर दॅन 300 वयर लोकांनी अजून पसून वॅक्सिनेशन घेतले. तातूंत 18+ इवन सिनियर सुद्दां थोडे आशिल्ले जे पयलो डोस घेनासतना राविल्ले. आमकां गव्हर्मेंटाची स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंटाची बरें कॉपरेशन मेळ्ळें आनीक तातूंतल्यान हो टिका उत्सव आमी सक्सेसफूल करपाक शकले. हिरो महाले, महेश गोयेकर and Sandeep Toyekar for GOA 365 from Bogmalo, Bicholim and Margaon. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The underpass at Bamboli floods every year when it rains. However, till date, the government has not been able to sort out this problem either due to inability or apathy. This underpass is important. This road is a highway and people are supposed to use it to cross from one side to another. We look at this issue once more. गाडयांचे इवन सगळ्यांक मोटरसायकली हांकां वचपाक उपकारतान वचपाक खूब त्रास जाता. पूण अजून सुद्दां ते कोणाचें हें लक्षान येना, गव्हर्मेंटाचें हें लक्षान येना. सगळें बांदलो केन्ना आनी तो उदक वचपाचें कितें प्लांटेशन कांय अजून तेंच्यानी कांय करूंक ना. हेजेर गव्हर्मेंट कितें तरी करून हें उदक वचपाचें कितें तरी करपाक जाय. कोणें कांय कोण हेची हें पळयना. हांगा लोक हांगा सायडीकूच रेजिडेंशियल डॉक्टर रावता, सायडीक गेवटेन हॉस्पिटल आहा, GMC आहा. हे लोकांक इतको त्रास जाता हे उपकारतान वचपाक. पूण अजून कोणूच हांगा इतकें हें करना. पळय फाटल्यान म्हाज्या फाटल्यान वयता आसतलो, गाडी येता वयता उपकारतान वयता फाटल्यान वयता गाडी येता वयता सगळी उपकारतान गाडी येता वयता. पूण हेजेर गव्हर्मेंटान मातशें लक्ष घालचें. उदकाचें कितें प्रॉब्लम करचें बाबा थंय वचपाचें ना. पंप लावन तर उदक जर काडून लोकांक हांगा सुरक्षीत गाडी वचपाक उदक मदीं होणक्योय पडलेले आहा. मोटरसायकल इतके त्रास जाता की होणक्यान पडटात, शिरकतात वयल्यान. हांव श्यामचारी बांबोळीच्यान गोवा 365. We won't take incidents of gundagiri and violence lying down. Lumpen elements should not take Navelkars for granted. Naveli villagers have warned, raising their voice against the assault that took place in Fakirband in Naveli. Marga police have arrested 2 accused in the connection. The DO has brutally assaulted one Sevens Pereira. One of the accused, Ayub Sheikh, is a notorious history sheeter. आमगे थोडे हिंगा गुंडागिरी कॉमेस जाल्या नायल्यांक. बायले येवन आउट ऑफ नावेली येवन हिंगा नायलकारां माताय वाटेर धरून माताय. आमकां सेफ्टी ना एंड एज पर द गायडन्स आमकां पुलीस जायत हेल्प कोताय आनी तेंकडे कंट्रोल जायना कित्याक हांकां प्रेशर येता. कोण MLA येयलो, कोण मिनिस्टर आयलो, फोन येता, मागीर तेंकां ते सोडूंक पडटाय. पूण स्टील पुलीस कॉपरेटिंग विथ अस कित्याक पुलीस स्वता पब्लिका बरो आसता. हे बरो कोण डिसेंट लोक आहा तेंकां त्रास कोताय. तेंगे पळय रायवलरी आहा थिंग वचनाय ते कित्याक थिंग भिताय ते कोयती सुरी हें घेवन. आतां कितले इन्सिडेंट जाले हे हिंगा येवन सगळे पियोन हें एस्तां कोताय. पूण तेका दिसता आमी नावेलकार न्हिदलो आहाय म्हूण, बट तेश न्हू तें कित्याक आतां आम जाग जाताय कारण हे सारके डेमायज इसपा भायर दे आर गोईंग आउट ऑफ लिमीट. हें आमकां सोसून जावपा ना हेज्या मुखार. आतां हें गेलें चड गुंडागिरी जाल्या. इतलो इसपा भायर गुंडागिरी जाल्या आमगे नावेली गांवांत. थंय जाले भायले आउट ऑफ मारगांव आतां ते काजून सांगते भाशेन. आमी आज आमचे एक असलो इनोसंट भुरग्याक मारला
ताका आख्ख्या गांवांत नांव आहा तेगे मायक पायक ते कोणा मिजगोती वचपी न्हू आम पूण कोणाक एका तेका दादारी करपी पूण तो तेका बेस्ट तो रोड दी म्हूण ते माला आतां तर हे माल जाल्यार आतां आनी गोंयान उरपा काय म्हूण तो आज हांव एकूच सांगूंक सोदतां बोकून दिगांबर कामतीक हो तेगेलो मेन मनीस जो आज म्हाजो आयू पडटो हांव दिगांबराक सांगूंक सोदतां दिगांबर कामतीक तूं हितू महत्व पडनाका कित्याक तूं 2 दीस पुलिशेक फोन मारले तेका सोड म्हूण जोरी तर तूं तेका सोडलो तूं तेज मिजगती पडलो जाल्यार तूं तुगे चिंत आनी राव जलगाना वॉर्डांतलो तो भुरगो बाब क्लिंटनाचो व्हडलो भाव क्लिंटन पिरिसाचो व्हडलो भाव काल ते आयज इतले व्हायरल गेल्ले आसा की काल तेका 2 जाणांनी एंटी सोशल एलिमेंट्स म्हणटा तेंका हांव एंटी सोशल एलिमेंट्स स्टेईंग इन अ बस्ती इन मारगांव एवरीवन नोज and it is the photo is gone viral. Sandeep Piris, a resident of Jalgana Navini, was severely injured after unprovoked attack on him at Khareban, Margaon by anti-social elements from Fakirban, Margaon. आता वो अयूब सय्यद म्हणटा तो भुरगो आनी एकलो भुरगो हे 2 जाणां गाडी खंय पार्क करून आपले गाडी पार्क करून खंय खारेबांना 6:30 वरांचेर खंय गाडी रस्त्यार ब्लॉक करून आशिल्ले ते कितें करताले तें खबर ना पूण आमकां आयकपाक गेल्या ते भाशेन ती गाडी बसून सुसेगाद सोरो मारताले हेजो भाव जो त्या सायडीन पासार जातालो. Sandeep Tekar for GOA 365 from Margaon. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The feast Saint Anthony of Padua feast was celebrated in the state under the shadow of the pandemic. He died on June 13, 1231 at the age of 36 and was canonized by Pope Gregory IX on Pentecost 1232. Saint Anthony is the patron saint of Portugal, Brazil, travelers, the poor, the harvest, barren women and lost articles. People called him the Ark of the New Testament because he knew scriptures so well. He also became known as the evangelical doctor and was one of the foremost preachers in the history of the church. एकलो मराठी संत कवी बरयतालो म्हणटालो सूर्याच्या एका किरणानेच जशी सारी खोली प्रकाशमय होऊन जाते तसा संतांचा एक जरी विचार आचरणात आणला तरी सारे जीवन प्रकाशमय होऊन जाईल. बरी उतरां सूर्या आख्खो सूर्याचें वोत भितर पडपाक एक किरण सूर्याच्या एका किरणानेच जशी सारी खोली म्हळ्यार रूम प्रकाशमय होऊन जाते आख्खो उजवाडीत जाता तसो भाग्यवंताचो एक जरी विचार ताची एक तरी ताची कुर्णी गूण आमच्या आचरणांत हाडलो जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी हाडलो जाल्यार आमचें सगळें जिवीत म्हणटा तो उजवाडीत जातलें. आनी ह्या भाग्यवंताच्या आयज परबे समयार आमी हेंच करूंक आमी वावरुया. वाती पेटोवंक हें स्वताचें हें सोंपें काम फुलां घालप सोंपें काम नोवेनां करप सोंपें काम पूण ताचो एक गूण आमच्या आचरणांत हाडप तितलें सोंपें न्हय. Ramesh Naik Raut for GOA 365 from Panji. Now for the weather. The southwest monsoon is active over Goa. Heavy to very heavy rainfall very likely at a few places on the 13th and 16th June and extremely heavy rainfall likely at isolated places on 14th and 15th June with winds of speed 30 to 40 km per hour very likely. The sky will be generally cloudy with intermittent short intense spells very likely. Here are the rain figures. Kankana 12 cm, Kepa and Sange 9 cm each, Mapsa 6, Pernam and Ponda 5 cm each, Sankilim 4, Penji 3, Ella Dabolim and Marmugao 2 cm each. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 29 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. GOA 365 Bureau with input from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, GOA365TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, GOA365TV, or download our app, which is available on both Android and iPhones to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching GOA365.